Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Now, breaking news from Belarus. Lukashenko has won an election. Truly shocking. Who would have seen this coming? Sure, there were no other candidates, no real campaign, and the votes were counted by regime loyalists, but hey, let's not let these minor details overshadow this historic victory. A triumph for democracy, or at least the Belarusian version of it. Lukashenko, the father of the nation, the son of humanity, and of course, Putin's loyal understudy, has once again proved that nothing, not opposition, not protests, not international ridicule, can dim his shining star. Belarus is truly blessed to have such a selfless leader, willing to stage elections just to remind everyone who's in charge. Может, мы действительно не демократичная страна? Может, есть какие-то критерии демократичности? Давайте определимся. И по этим критериям будем оценивать и Америку, и Великобританию, и Брюссель, и Минск. А так вы нам одни критерии подсовываете и оцениваете нас, а им другие. Это неправильно. Признак демократии, по мнению Александра Лукашенко, то, что журналист британского издания приехал в Минск и свободно задает вопросы, которые задавал не единожды, о политзаключенных, как он их называет, отсутствии конкуренции на выборах и прочем. Что поделать? Политика редакции такая. Мы общались с другими кандидатами. Один из них даже вас публично поддерживает, ваш соперник, а другой пышно вас хвалит. Довольно странно. Стив, это для тебя новый опыт. Да, я таких не видел, это правда. Ну, так а что ты мне предлагаешь? Мне радоваться или печалиться по этому поводу? Вообще, Александра Лукашенко, похоже, мало что печалит. Он уверен в себе и проводимой политике, даже если она кому-то не нравится. Even Poland's foreign minister Radosław Sikorski couldn't resist a jab, sarcastically asking that if 87.6% of Belarusians love their vodka, just Belarusian for father, should we expect the rest to find himself in the country's already overcrowded prisons? A pertinent question, given that Belarus seems to treat prison cells as multi-purpose dwellings for freethinkers. Dear Alexander, your elections are less a democratic exercise than a tragic comedy. The script is sold, the plot predictable, but hey, the laughs are guaranteed. Emboldened by his own sham election, Lukashenko is now doubling down on his favorite hobby, being Putin's most loyal sidekick. Fresh from celebrating his landslide victory, again conveniently achieved without any real candidates or real votes, he's now thrilled to announce that Russian Orishnik missiles will soon grace Belarusian soil. After all, nothing says sovereignty like turning your country into Moscow's backyard arsenal. So at his latest press conference, Lukashenko was beaming as he hinted that the missiles might even move closer to Smolensk. Bold move for a man whose political survival depends entirely on staying in Putin's good graces. Belarus is no longer just a country, it's a launch pad with a flag. Meanwhile, Putin continues his theater of retaliation, citing imaginary American missile strikes to justify successful tests of the Orishnik system. 111 сроки не определяли. Во-первых, это не горит. Я, конечно, понимаю, что и в России орешник этот нужен и так далее. Это не горит. Ну и потом это не так просто. Когда я сказал 10 комплексов, я пошутил. Слушай, мы потом вышли отдельно с Путиным. Он говорит, слушай, ты сказал 10, я же тебе 10 не обещал. Я говорю, я не говорю, ты же только сказал 10. Да, говорит, мы не сможем 10 так быстро сделать. Я пошутил журналистам. Конечно, я понимаю, 10 комплексов, вы что? Это бешеные деньги. Ну, и это промышленность России не только жарешники производит. Она не сможет. Это, наверное, даже за 3 года не произведет. Я это понимаю. Достаточно одного комплекса орешника для того, чтобы обезопасить Беларусь. Но они нужны и в России. И мы не оговаривали конкретные сроки. Не горит. Не горит. Для того, чтобы Беларуси обороняться, защищаться, у нас достаточно. Надо мы еще в России кое-что возьмем и попросим. Ну, а если уж очень что-то чрезвычайно и нужен будет орешник, ну, так мы введем его из России. Те, которые у них
сегодня есть. У нас это по безопасности территория, которая подлежит защите общими усилиями. И совместная группировка Беларуси и России создана. Какая война в Украине там не шла, а эта группировка у нас существует. Поэтому сроков таких мы не определяли. Ну и потом, знаете, мы ведь орешник почему дислоцируем в Беларусь? Вы же знаете, что это в ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе. Это же ответ. Поэтому, если они откажутся от этого, тогда я старшему брату скажу, что ладно, давай повременим. Неважно, будут они в Смоленске или в Орше. Для нас не важно. А нам важно, чтобы ракеты средней дальности американские не попали на территорию Европы, потому что они могут быть оснащены и ядерным компонентом. Уже если так откровенно говорить об этом. Но первую установку мы разместим, как только она будет произведена в Российской Федерации. Но это очень сложное оружие. So, what's next? A claim that Belarus's potato fields need to be defended against NATO's secret agricultural weapons? And let's not forget Lavrov, ever the Kremlin's mouthpiece, gleefully teasing the possibility of lifting Russia's missile moratorium. After all, why settle for regional instability when you can bring everyone to the brink of nuclear catastrophe? Bravo, Lukashenko and Putin, one's a puppet and the other's a puppeteer, and together they're creating a masterpiece of geopolitical rubbish. Keep it up, the world could always use more dark comedy. Speaking of Vladimir Putin, the man who supposedly knows every inch of his empire, yet is utterly baffled by the concept of average salaries. During a meeting at Moscow State University, he couldn't hide his disbelief when he heard that the average salary of Moscow was between $1,425 and $1,630. Impossible! That's the average, he asked, as if someone had just told him that Russians were on holiday on Mars. And when informed that university employees earn a paltry $185 a month, his response was silence. Perhaps he was calculating how many zeros were missing from his own hidden offshore accounts. Or perhaps he was imagining the lecture hall as the stage for one of his own propagandistic fairy tales. Очевидно, что и заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны. Он все-таки, по-моему, немножко отстает сегодня, да? От среднего по Москве. Сергей Семенович, среднее по Москве у нас сейчас какое? Уровень заработной платы по Москве. 140-160 тысяч рублей. Да ладно, больше. Нет, не больше. 90. Да нет. Средняя зарплата. Да, средняя зарплата 160, да. Ну тогда... 90, по-моему, было 180. Мы выполнили. Да, ну тогда выполнили, да. Тогда, да. Но, тем не менее, считаю, нам важно иметь это в виду. So the moment predictably just disappeared from Russian state media faster than independent journalists. But thanks to the internet, nothing really disappears. Now the world gets a front row seat to the president's sheer detachment from the daily struggles of his citizens. Vladimir's shocked disbelief speaks volumes about his own rule. He spent decades building up a facade of omniscience, only to be blindsided by the reality of his own capital. It's almost endearing, if it weren't so tragic. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.